আমরা আজকে কৌশানী KMVN রিসোর্টে চলে এসেছি। নিচে রিসেপশন এরিয়া প্লাস অন্যান্য রুমগুলো অনেকটা নিচে। এখন আমরা কটেজ রুম পেয়েছি, রয়্যাল কটেজ 207 এটা, আর রয়্যাল কটেজ 208। এদের এখনও কিছু রেনোভেশনের কাজকর্ম চলছে, সেই জন্য সব কিছু এখনও প্রপারলি ঠিকমতো ওপেন হয়নি। এটা সম্ভবত ভবিষ্যতে ডাইনিং হল হিসেবে ইউজ করবে ওরা। এই হচ্ছে আমাদের কটেজ। এখান থেকে পুরো 180 ডিগ্রি ভিউ দেখা যায়। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকতো, ওই সামনে থেকেই আমরা রেঞ্জগুলো দেখতে পেতাম। অসাধারণ কাঠের লক দিয়ে তৈরি, যথেষ্ট লাক্সারিয়াস। এখান থেকে বসে ভিউ দেখা সম্ভব ইজিলি। এখানে একটা কভার্ড দিয়েছে, এনাফ স্পেসিয়াস। পিছনটা পুরো জঙ্গল এরিয়া। বাথরুম, মন ভরে যাবে।